Number 6. Wow, nampak macam susah tapi tak susah. Name the nuclear reaction. Okey, kalau cikgu lah, sekali lalu cikgu nampak ini ialah apa. Tapi kamu tahu tak cikgu tengok macam mana? Okay, dia kata the total dia cakap lah ini kan. Okay, the nuclear reaction dia cakap pun apa. Kamu kena tentukan. Okey, kita ada, ini ialah deuterium. Deuterium 21H is deuterium. Light nucleus. Ini ialah tritium. Light nucleus. Combine. Jadi helium. 2. 3. Jadi 4. Jadi dia ialah combine jadi fuse. Jadi ini ialah fusion. Right equation. Okay, dia dah bagi dah. Kita follow je. Follow. Ni sebelum, selepas. Ambil dah combine. Neutron you all kena ingat lah. Neutron. Proton, neutron, electron you all kena ingat lah Beta beta kena ingat lah. Okay, energy. Next, calculate the mass defect. Alright, mass defect. Total mass before minus total mass after. Masukkan. Cikgu tahu kamu dah kira. You all masuk. Sama jawapan dengan cikgu kan. Cuma mungkin kamu tak pasti ni kamu. Kenapa cikgu ambil semua nombor ni kan. If the values is 10 to the power of positive value. Katakan positive 10. Cikgu cadangkan. Ambil semua je dalam kalkulator tu. Tulislah. 1 kilometer pun 1 kilometer lah kan. Sebab kalau kuasa yang positif tu dia punya, kalau kita kurangkan nilai dia tu, dia akan menyebabkan perbezaan, kita round off tu dia punya perbezaan dia agak besar. Tapi kalau misalnya dia kuasa to the power of negative value, negative macam kes ini, mungkin kamu boleh round off lah 3 to 4 decimal places. Alright. Number 7. Okay, number 7 macam tadi cikgu kata kan. Kita jumpa lagi soalan ni. Okay, cikgu pergi laju boleh? Laju Sama kena buat apa? Equation kan? Okay, tulis equation. X, Y tak tahu. Boh je lah. X, Y macam tu. Okay. Sama cikgu copy yang tadi. Nuclear number, proton number, balance kan. Equate kan, dapat X7. Masuk dalam second equation, dapat Y4. So finally kita dapat 7 alpha and 4 beta. Right? B. Ini yang kita tak tahu macam mana nak lukis. Draw a graph of nuclear number against atomic number. Okay. Ini kita dua suggestion graph. So you all tengok macam mana. Tadi kan berdasar kita dapat tadi 7 alpha 4 beta. So graph yang pertama. Wow, macam ni lah weh. Kita buat 4 beta dulu. Beta is, kamu ingat beta kan, bila kita emit beta, dia punya nuclear number increase by 1 kan. Kan bila buang beta lah contohnya kan. 2, 3, 5, 92 U. Dia emit beta, maksudnya dia akan dapat 0, negative 1 kan. Kan. Ini akan jadi 2, 3, 5 sama, tapi ini akan jadi 93. So daripada 92, dia akan jadi 93, dia akan jadi 94, 95, 96. Cukuplah 4 beta. Okey, buat beta dulu. Then, lepas tu kita akan dapat, kita akan emit alpha 7 kali. So graph tu kena cantik betul baru kamu nampak dia punya penurunan tu senang nak tengok. Okay. So bila ini ini semua sebab ini kan kalau misal beta kan dia tak dia punya nukleon tak berubah. So tolak macam tu je. Tapi bila alpha dia akan ini beza 4. Jadi kamu tengoklah ini 2 3 berapa tadi? 2 3 5 dia jadi 2 3 1. Macam tu. Kena sabar memang kena sabar. Ini turun 4, ini turun 2. Buat dengan sabar. Okay? Itu satu. Cara satu. Cara dua. Ni canggih sikit. Canggih sikit. Tapi sama je proses dia. Finally, kamu akan dapat 7 alpha and 4 beta. Okay. Okay, next question. Number 8. Wah, sikit lagi. Figure 2 shows the conversion of energy that occurs from nuclear energy to electrical energy in a nuclear reactor. There are 4 main components. So, number 1 is the reactor. So, how is nuclear energy produced in a reactor? Okay, that is because the chain reaction in which uranium-235 is bombarded with a neutron. Okay, so the fission reaction will produce a large amount of energy. And number 2B, how is heat energy converted to kinetic energy? So because of the thermal energy produced in the reactor, so the heat will boil the water in the heat exchanger and produce steam. So heat energy boils the cold water. The high pressure steam produced is capable of rotating turbine at extremely high speed. C. The kinetic energy from the turbine rotation can produce electrical energy. How does this process happen? So explain. Okay, so kita ada another 2
important components. So they are turbine and generator. Okay, daripada soalan tadi, steam, dah rotate, turbine. So turbine is connected to generator. Okay, generator will generate electricity, will produce current, induce current when there is change in magnetic flux. So, benda tu kita akan belajar dalam chapter electromagnetism. Okay, so kita bacakan. The rotation of a turbine will enable the generator to generate electricity by electromagnetic induction. So, ini dalam topik yang electromagnetism lah. Kita explain kat sini. Last kali, usually high cooling towers are built at nuclear power station. Okay, yang terakhir ialah cooling towers lah kelas. Yang ni, yang last. Yang ni. So, explanation dia, after passing the turbine, the steam will be cooled by large amount of water from lakes or ponds. Part of the heat generated through the steam cooling process is released through the cooling tower. A nuclear reactor needs to have a complete cooling system that is in good working condition. A faulty cooling system can cause reactor core meltdown and lead to a serious radioactive leakage disaster. Okay, so cikgu nak share satu video daripada YouTube. Okay, kat sini Okay. A counterflow type of tower has cold water basin, air inlet, fill media, spray nozzles and drift eliminator. Hot water is pumped into spray nozzles. Due to the natural convection, cold air gets drawn from outside through air inlet. The cold air then cools down the water which is stored at the very basement of the tower. Note that during this process about 2% of water evaporates. A cooling tower works on the principle of natural circulation. Due to the difference in density, the warm air rises up and escapes from the opening at the top of the tower. Okay, so last question. So a nuclear agency plans to build a nuclear power plant in our country to meet the growing demand for energy. However, nuclear fission requires a very expensive uranium or plutonium fuels. Selain daripada uranium, maksudnya kita boleh gunakan juga plutonium. Furthermore, the issue of radioactive waste management and the threat of environmental pollution is worrying the public. Imagine that you are a nuclear scientist assigned to construct the nuclear power station. Discuss the consideration that need to be made based on the following aspects. So, ini soalan penting lah kelas. Nampak dia macam tu kan. Tapi ini adalah antara soalan yang kalau dalam SPM, ini kita boleh tanya pada section B and section C lah. Okay. So, banyak beberapa aspek tu kamu kena tahu setiap satu lah. Cikgu rasa bagus soalan ni. Number one is the location. Location of the nuclear reactor. Kita nak bina dekat mana? Dekat tengah-tengah padang? Boleh kita buat kat padang? Tak boleh. Kita akan perlukan, dikata by the sea or near abundance of natural water. Sebab water ni kita perlukan untuk cooling system. So, justification abundance of water to function as cooling agents. Okay. So, wall of reactor core and wall of reactor building. Radiation ni dia tak keluar kepada surroundings, environment, surrounding. So, kita perlukan tu lapisan ataupun satu yang sangat tebal, konkret ataupun lead. Jadi, walls of reactor core is made of lead. The reason is to prevent radioactive radiation from escaping into the environment. Okay, walls of reactor, kita bina pada build of thick concrete. Berapa tebal dia. Ada satu video cikgu dah share, kamu tengok. Okay, sama juga reason dia, to prevent radioactive radiation from escaping into the environment. Okay, cooling agent, as a cooling agent. Tadi dia sebut yang pertama tadi lah, kenapa kita perlu air tadi kan. So, because water has high specific heat capacity, so it can absorb a large amount of heat with small rise in temperature. Alright. Okay, so next is energy control methods. Okay, so ini antara yang komponen sangat penting yang memang cikgu dah pesan dekat kelas kamu kena hafal iaitu the control rods and the moderator. So, control rod is made of boron or cadmium. So, these control rods will absorb excess neutrons produced from the nuclear fission. Okay, kalau misalnya dia tak absorb excess neutrons tu, nanti chain reaction tu akan berlaku berterusan. Jadi, kalau misalnya kita nak reducekan the rate of nuclear fission, then control rods tu akan dijatuhkan dalam reactor, dan dia akan absorb. So,
kita boleh buat kesimpulan bahawa the control rods control the rate of nuclear fission. And number 2, graphite moderator. Okay, moderator. So moderator can be graphite or water, heavy water and H2O2, deuterium. Okay, so the moderator will slow down the neutron so that tadi kenapa dia kata slows down the neutron? Sebab dalam fission, okay, so neutron yang terhasil is fast moving neutrons. So fast moving neutron is difficult for uranium to continue fission reaction, to continue chain reaction. The neutrons must be slowed down so that uranium will undergo nuclear fission or chain reaction. Waste management. Okay, ni ramai yang tanya cikgu lah. Apa nak tulis cikgu? Waste management. So disposal and storage facility site. So the site for radioactive waste material is developed. So radioactive waste materials are dia ditanam at disposal and storage facility site at certain depth. So bergantung kepada dia punya aktiviti. Kalau aktiviti tinggi, so dia punya kedalaman yang nak tanam tu lebih tinggi lah. Alright. Okay, and last one, safety precaution. Safety precaution and work procedures in accordance to International Atomic Energy Agency standards, so to ensure the safety of mankind and the environment. Okay, so tu mungkin yang jawapan yang kamu tak ada. Okay, so dengan itulah kita dah tamatkan soalan-soalan dalam chapter nuclear physics. Kita akan berjumpa seterusnya dalam quantum physics. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.